If you taste like sugar, spice and everything nice, close your eyes, I'll make you realize you're winning in life, yeah. You're winning in life. Call me your number one, baby you can call me your superman. Chochote utataka nitaku. In fact nilikuwa nimejita Chokoraa msafi, alafu nikachange kidogo nikajita Chokoraa Mjanja. Nikitaka kurudisha Chokoraa msafi nikapata mzee ashachukua jina. So si ati nishaikuwa Chokoraa in my life ama kitu kama hiyo. Mamangu apendi hiyo jina sababu aliniambia manzi uko lucky sana na unajishikilia na shida. So number one ili blow up design yenye pia sisi hatukuwa tunaamini na hatukuwa ready hadi. So I think that also propelled our growth now as professional musicians. So asi ati hatukuwa tuna believe in ourselves, ni hatukuwa tunajua much about the industry then. Ilibidi tumemake some drastic decisions. Kama mimi nilijua siwezi kuwa daktari nikiishi hivi. Because I'm a bohemian manze. Napata wasanii wenzangu watu wamesoma weekend, mimi nimeenda kuendesha baiskeli Karura na kuandika nyimbo. Nafika pale kwa cut nina hema. Cut ni ngumu bwana. Ai. Na unaona wengine hata ukijaribu kuibia haikusaidii. Hey guys, welcome to Abah TV. My name is Abijah Kabiro. So joining us today is a very amazing artist. Amekuwa kwa music industry for a very long time. Najua nyinyi mnamjua and najua mnaweza relate na song fulani na nataka atupe like a bit of the song ndio mjue ama mguess ni nani tuko na yeye leo kwa show. Go pluck your flower, no I'll let you bloom to the waters of my fantasy. Let your soul feel this harmony. Push it closer, call it a zoom. Let me ignite every part of you. Spell it out, mama, tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking. Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Hey, I'll make you realize you're winning in life, yeah. You're winning in life. You taste like sugar, spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life, yeah. You're winning in life. Call me your number one, baby you can call me your superman. Chochote utataka nitakupa ma. You're my girl, yeah. Call me your number one, baby you can call me your superman. Chochote utataka nitakupa. By now I'm very sure mnajua ni nani na I think that was my favorite song yenye le band waliimba na I'm still a fan of it hadi sahi na I don't think your song I don't think kuna any time itawai grow any old ama ikose taste. Yeah, so welcome sana. Asante. Yeah, asante. He goes by the name Chokoraa Mjanja ama unaweza muita piri wa Juja. Yeah, so he will be sharing his story, his music journey, vile ameanza up to mahali saya amefika. So let me welcome him. Aweze kutuambia about himself. Well, I'm Chokoraa Mjanja. I'm a singer, songwriter, producer and content creator. And I enjoy what I do thoroughly. It pays most of my bills, if not all.
and it gives me total satisfaction. Okay. Yeah. Wow, that is so nice. You love what you do. Ajibo. Sinaona the way you're so yani unachangamka when you do it. Nice. Yeah. Asante. I'd love to know about kidogo about your history. Vile umelelewa, the way you grew up. Alafu kama music ni something yenye iko in your family and you have any siblings. Okay. Well, mi kama wale wengine tu nilianza kwa kanisa. And then in the church that I used to go to, I met a bunch of friends, Fidel and Ken, man with the bass and charisma. And we started out as a cover band, doing covers and BGVing for people, and I used to play the keyboard also. So I used to play, so that happened. And then tukaanza kuenjoy kufanya music na tukarealize bado tunaweza andika ngoma zetu na tuzirelease na tuanze tu kutell story yetu. So my professional career started when I released number 1 with the band, but before that we'd also released some music, maybe not professionally, maybe as amateur musicians, but number 1 is a song that taught me and my friends everything that we know about the music industry back in 2017, January 4th. Yeah. I'd love to know kuhusu kidogo tu kuhusu background yako. Yangu. Ulikuwa muuliza. So I'm the only musician in my family. The rest just consume music like fans. But my mom tells me that my father used to play the guitar when she had me in a womb, and maybe that's where it caught on. He learned kidogo, then I think he gave it up or something. Yeah, so I'm the only musical born in my family, which makes me feel special and unique. But also it has its challenges because sababu music is a very undefined career path. So getting through to them sometimes takes a little more effort than normal. I have a small sister who is into visual arts called Skinny Jeans, and we started this thing together, and she's my support line and my love, manze. Wow, that is so nice. Thanks. It's good. It's so good kusikia you have a supportive family and they love what you do. Actually, nili go through your Instagram na niliona your parents vibing to your Mahaba album. Yes. That was extra special. Nakumbuka hiyo day nilikuwa nimeenda home, wakaniuliza how you doing, nikamwambia I'm doing well under the circumstances. I've just released music na wakasikiza, and my mom held my dad and they started dancing to my music, and it made me feel nice, like kitu mimi nataka in life, lakini wasichana wamenichoresha giza manzi. Talking of wasichana wamenichoresha giza, tuambie more about it kidogo. Hiyo sina mingi kusema, ila niko single and ready to mingle. Kwa hivyo kama una mtu uko ready? Niko ready. Okay. Actually niliona, is it an EP unafanya inaitwa Kiss Me or Kill Me? Kiss Me or Kill Me. Yeah, that's all about now my last heartbreak from a very beautiful romantic relationship that I had that ended catastrophically. So unajua sasa we express our pain different. Nilikuwa very inspiring na hope ni kitu yenye wasi wataweza kufeel, kwa sababu najua siko peke yangu ama siko peke yangu going through that. Say I'm somebody's healed son. And that's that. Okay. Usha release ama bado? Bado sija release. However in January mtakuwa ready. Sababu mimi nitakuwa ready. Okay, sisi tutakuwa ready. So anticipate the 4th of January, a tentative date, but that's the date I'm working with for Kiss Me or Kill Me. Okay. Iko na songs ngapi? Songs 4. Si zote za mapenzi, but ni stories zote zenye ziko around Kenya nilipitia.
around your time. Okay. That is so nice. Okay. Sasa nataka we get into le band kidogo. Yeah. You tell me vile you met with Charisma and Ken. Yeah. Unajua le band ikianza tulikuwa band kabisa ya watu kama 7. Okay. Wengine wakaolewa, wengine wakaoa, wengine life trick happen. Tuka end up kukua 4. And then Abe lost his father and decided to help in running his family business. So he also asked politely to leave the band, tukabaki watatu. Sisi wote tulimit kwa kanisa Nairobi Baptist Church, tukiimba na tukifanya zile maforms after form, unajua zile zenye nanga church every day of the week, alafu mna perform kitu fulani sometime. Ilikuwa inaitwa light concert. Fidelio time hakuwa anajua anaweza imba sana, lakini also aliput in the work manzi, na ndio maana alifika mahali yako sasa hivi. Fidel ni Charisma. Charisma. Oh, okay. Yeah, now he's like one of my all-time favorite vocalists. Man, with the best tulisoma na high school, tuliimba kidogo high school kwa choir, the music room. Na I think that's how the band started. Hatukuwa na jina, tulikuwa tunataka kujita sijui Soul Shakers, sijui Movers of the Earth, some strange names, lakini WhatsApp group ukifungua WhatsApp group si lazima andike jina. So bwana anaitwa Jeff akaandika le band. Na after tumetafuta jina for a while tukajiuliza kwa nini hizi kwa jina ya band. Mbona hizi kwa jina ya group ika tuko nayo already, ni vile tu hatujui. Yeah. So that's how we also got the name. Okay. That's the band etiology. Nikiangalia kwa YouTube channel yenu, kuna songs zenye mlifanya huko 2014, mkaendelea 15, 16. Ni nini ndio ilikuwa inafanya like msikue, is it that hamkuwa mna believe in yourselves? Juu hiyo time hamkuwa so serious. Ile song yenye mlifanya number 1 ndio mlianza hata like kujulikana sana na watu. Juu hata nikiangalia kuna songs 2 I think mmefanya na Calligraph back then, but bado hamkuwa mnajulikana. Ni naweza sema ni a collection of factors. Number 1 ni do. Ukiangalia the quality went on progressing better and better and better and bigger and bigger and bigger, because we're able to invest more in our music. So I think the level of investment in our initial songs has progressed easy as tukiendelea ku grow. I believe back then we were also amateur artists doing this for fun and really just trying to tulikuwa friends na tuko na kitu yenye tunapenda kufanya pamoja. So ilikuwa tamu sana na hatukuwa tunajua ati back then hizi ndio vitu tutakuwa tunafanya. Charisma alikuwa law school, Ken alikuwa anasoma mechatronic engineering hapa JKUAT, mimi nilikuwa med school. So if I'm honest, ilikuwa like a fun thing to do more than it was a career thing to do. Number 1 ilitupata actually tukiwa underprepared. Sababu tulikuwa tunasema ikifika 10,000 views tutapiga sherehe. Ikafika 10,000 views, ikafika 20,000 views. Na kumbuka siku nyingine tulichoma sana kwa Super Metro, kwa City Hopper tukienda mtaani, tulifika 100,000 views tukiangalia hivi. Tukasema tutamaliza pesa yetu kwa sherehe tukiendelea. Na cheki. So number 1 ili blow up, design yenye pia sisi hatukuwa tunaamini na hatukuwa ready hadi. So I think that also propelled our growth now as professional musicians. So asi ati hatukuwa tuna believe in ourselves, ni hatukuwa tunajua much about the industry then. Ilikuwa more of an amateur thing, na pia the level of investment haikuwa as big as it is. Hey, wow. So you didn't expect hiyo nili juu hata sasa ukiangalia hizo comments za hiyo number 1 bado unapata mtu 2 months ago amecomment manza anasema gonga like kama unasikiza 2021 haikutupata tukiwa ready kabisa. As in
Alafu unajua kwa industry kuna wasi wenye wanataka kwa manipulate, wameona kuna potential in you, kwa hivyo wana drive focus yenu na energy yenu in a way that profits them at our own expense. Lakini hatujui hizi stuff manze, tukua na hakuna proper mentorship programs kwa the industry actively as we speak. Yeah. Alafu yani bado tuko shule. Na tunakumbuka siku fulani nikitembea nikienda hivi shule, ngoma yangu ilichezwa hivi kwa radio. Ilibidi nikimbie hadi kwa hostel. Nilikuwa nalala kwa sababu nilikuwa overwhelmed. Na manduru na wasiku kama kuchukua maselfie na hiyo stuff yote. Hata social skills zetu hazikuwa that good manzi. Hatungeweza kukaa kwa interview na tuongea vile tunaongea, tuko socially awkward. Number 1 ilifungwa milango mingi sana zenye hatukuwa ready for na zingine tulikuwa ready for. What mistakes did you make now that umesema hamkuwa mnajua so many things? What mistakes did you make after sasa number 1 watu wameanza kuwa notice? Mistakes tuli make, mimi naweza sema hiyo swali ni ngumu, juu ni mingi. Acha tuseme 2. Okay. Number 1 ni number 1 number 1 ni kusaka mentor ama a person who's been in the industry with the purest intentions for us. Mwenye angetu lead step by step along the way na angetufunza kenye tunataka kujua. Alafu ya pili ni I believe we lost our story, the Liban story, to a lot of external forces telling us this is the kind of music you need to produce, is the kind of videos una need to produce unataka kufika the next place. Na tuka end up tunafanya music for the masses instead of music for ourselves. Na ultimately na believe ili to affect sana, kwa sababu sasa point yenye tunarudi kutaka kutell our own stories. So much has happened, we've lost time, we've lost money, we've made money. So hizo ndo mistakes 2 nizasema tuli make tukianza hiyo safari. Okay. Sasa like me make mistakes, did you get to the point of mmejua tunafaa we work on this? Of course kila day ilikuwa learning process. Na some mistakes zilikuwa irreconcilable if I'm honest. Na ni Albert Einstein alisema only a fool would not learn from his mistakes, or do the same thing twice expecting the same result. So of course we are sharp boys. Tuko fiti. Tulilearn. Okay. How was the relationship between the 3 of you? Juu unapata like ni amwezi work na mkose kukua na differences. You have your opinion, mwingine yako na opinion yake, hivyo. Ilikuwa nasema ilikuwa ka relationship, unajua? Enye lazima keep each other accountable for everything. Tulikuwa as a budget for each other's time accordingly. Tulikuwa tunajua each other's school timetables, the home system, your family system mtaani. Tulikuwa tunapendana sana, yani tulikuwa friends before tukue wasanii. So of course tulikuwa tunapigana, sometimes tunapigana before show, but lazima bado show ifanywe na ifanywe vizuri. Lazima interview ifanywe na wasifeel kama kuna kitu inaendelea kati yetu. Tumedunda pamoja, tumepiga sherehe vizuri sana pia. Na believe tumehave tulikuwa tunapendana, yani tulikuwa friends vizi. Okay. When mkitaka ku come up na song, what was the process of ku come up na song? Now that unajua ukiwa a solo artist, I think it's easier kuliko ukiwa in a band, juu unaweza imba in some type of way alafu wengine wako like nikwambie kitu, lakini it's actually I find it to be more challenging as an individual artist as compared to being in a group. Kwa sababu unajua kama kuandika kwa group ni kila mtu ana put in work. So kama imagine kama song ni a one,
ni a third. Yeah. Nacheki. Hiyo feedback yenye na get back ukiambiwa ati hiyo part Z, hiyo part Z. Hiyo ni poa sana. Na kama mimi nimefeel na wengine hawajafeel, lazima ni find a way ya communicate hiyo tu wase. Kila song pia ilikuwa na story yake. Songs zingine zinaandikwa from scratch kwa studio. The groundwork inawekwa chords nini alafu tunaenda kwa place tunaandika tunakam tunale parts. Zingine ni sisi tuna jam kwa bedroom zetu na guitar. Zingine tumetumiwa beat na tumependa beat, tunaenda mahali tunaandika. Zingine ni mimi na kam na concept ya song. Kama number 1 Shama ndo aliandika chorus. Kaniambia niko na chorus fulani na nika get the chords. After that tuka link up na Suzia. Nikaandika verse na Suzia, alafu Suzia akaandika chorus yake. Tukamit na pamoja sasa ku gel the whole song together. Alafu tukaenda studio na MG na sasa a very big idea of how we want the song to sound and go. Song kama Sweet Lady ilikuwa beat ilikuwa ishaandikwa, tukaandika kenye tunaweza, tukaconsult wasi wengine, tukaconsult Bensol na Heart the Band. Kucheki tu vile tunaweza fanya song ikue kenye tunataka ikue. So kila song pia tumeandikiwa ma songs kama za kale tuliandika na Demaneto Beka, na kila song tu iko na story yake. Naweza sema hivyo. How did you manage nyinyi wote now that kuna mtu anafanya law, mwingine anafanya mechatronics na unafanya medicine? Uliweza aje kudeal na hiyo juu ilikuwa tough man. Ilibidi make some drastic decisions. Kama mimi nilijua siwezi kuwa daktari nikiishi hivi because I'm a bohemian manze. Napata wasanii wenzangu watu wamesoma weekend, mimi nimeenda kuendesha baiskeli Karura na kuandika nyimbo. Nafika pale kwa cut nina hema. Cut ni ngumu bwana. Ai. Na unaona wengine hata ukijaribu kuibia haikusaidii. Kwa sababu utafanya nini kama una content? Unajua pia unacheki. So nili struggle sana med school, na ilifika point yenye music inakuwa more exciting than kukaa kwa darasa. So nikaenda Desa nikafanya Bachelor of Arts in Music. Wow. Ken on the other hand is different. He's very forward driven and strong, so he was able to really push and find a balance between it. And sometimes tulikuwa tuna hold it out for each other. So kama kuna project ama exam ama kitu hiyo, tunaenda tu tukiwa show wawili. Tunafanya, tukipatana watatu tunajua vile tutagawana pesa depending on every person's level of engagement towards a certain end. Hata Fidel ilikuwa to the same thing. Ni kufind a balance, kucommunicate tu vizuri, alafu timing sasa ndio ilikuwanga an issue. Because una find most times Monday to Thursday mko darasa. Kumaanisha kutoka Thursday jioni hadi Sunday ndio mnaweza fanya kazi. Kumaanisha by the time Monday nafika umechoka. Umechoka vizi. But ilikuwa tamu sababu unaona kwa TV watu wanaenjoy muziki. Unatembea hivi unasikia manzi Joel kuja hivi tuko na pesa yenu. Inakuwa mzuri sana. So the fatigue eventually also got on to us, and we weren't able to balance our schoolwork properly at some point in time. So when we decided to get back into school, the band also started to falter kidogo. Ni complicated hivyo. Unacheki kuna so many dynamics. Na kumkata kamseka Chris when he was getting married. Anambona bibi yake usipofika home by 10 utapata nimepack vitu zangu na nimeenda. Na ni mtu tumejua before for a while. Na ni kitu tumefanya over and over for a long time. Unacheki vile ni real. Unaweza imagine. So hivyo ndio ilikuwa. Na mimi nilienjoy your process. I still enjoy it to this point. Kwanza sasa hivi nchi imeanza kufunguliwa. Tulikuwa na show na Fidel the other weekend. Actually the whole weekend tumespend together.
tukifanya the same thing yenye tulikuwa tunafanya a while ago. Kitu tulikuwa tumemiss, but say tuko on. Tuko on. What led to the end of Le Band? I don't think Le Band has ended, if I'm honest. We're just going through a thing that needs to be handled. Okay. But we also haven't talked about it officially. So we're all still in limbo, we're all still in a space. And vile COVID ilikam kila msa alingia survival mode kwa sababu sasa tutafanya nini. So short disappointing answer. But I hapo ndo tuko. We are in a very gray area. Yeah. Bado mnafikiria kama bado tunafikiria, bado tunapimana, bado tuna but hiyo ni poa. Sisi wote tungetaka kuwaona kama mirudi pamoja because we used to enjoy your music. We still do, but tunataka at least some new things. Imagine pressure yenye msanii za get hata tu ukitembea alafu nasikia na sijaona mkitoa wimbo of late. Unaweza imagine hiyo pressure vile ni kubwa. Mzee kiwaambia ati Le Band mngeendelea na ile bidii mlikuwa na unajua sasa mngekuwa wapi? Alafu ukiwa kwa mat tunafikiria tu labda singekuwa kwa mat. But even though vile vitu zime-unfold na tuna take two strides tu. Ungefeel aje? Ningefeel vibaya, ningekuwa but hata mimi ningekuwa the same. Ningekuwa na feel the same way. Ningekuwa like by the way ningeendelea kufanya ngoma na kina nani, si ingekuwa imenipeleka mbali. Alafu unajua maybe as a solo artist una struggle na maybe is a struggle so huko una go through ukiwa kwa band. Straight up. Kuna vitu mingi sana zenye nililearn kwa sababu sikuwa na need kuzifanya sababu tuko watatu. Na cheki vitu kama kukua on stage, mimi ni guitarist. Hiyo command audience yako na hiyo energy na nini mostly kuanga for the front people. Mimi na handle the music most times. Na unacheki kila msee alikuwa na pull the weight, so by the time mtu anatoka hapo umekuwa na big beautiful musical experience. Vitu kama PR, marketing, socializing, hizo ni vitu nililearn sai niko tu za acha Fidel atafanya hivyo, na Fidel anasema wacha Juju atafanya hiyo, kila anasema hii wacha mimi nitafanya kila. Sasa imagine sasa ni wewe unafanya zote na vitu zingine hata uko good at. But it's still a good thing you're getting to learn hizo vitu. Which I wish I learned then. Yeah. So hata in case mtarudi kufanya ngoma pamoja, at least mtasaidiana. Na hakuna mtu atafeel I think mimi ndo nafanyanga the most part of this thing. Okay. What are some of the highs and lows zenye uli go through ukiwa kwa Le Band na hiyo fame yote, how did it affect you as a person? So let's say our lowest moment, my lowest moment with the band was a time when we were organizing a show called Live Influence. Ilikuanga a series of shows tulikuwa tuna host pamoja. Alafu this one time we said we were over ambitious, so we booked a venue, we booked sound, we printed tickets, and the money that was coming back in wasn't coming in fast enough to pay things off, and things were looking very grim. It looked like we were going to go at a loss. And the losses were, that loss was yani money that tungeomba tungelipa, ilikuwa pesa mingi na tunajaribu juu chini alafu all of a sudden nasikia tena tuko na exams, tuko tu za kwenda tukua tume-anticipate stuff. Like did this thing get into our heads? It was stressful. It was very stressful. It's like setting up a business that is not breaking even from money that is loaned or something. It was bad. Eventually we were able to make a very marginal profit,
which was the saving light in the moment, because sasa hiyo ndo zuri tena kwa ina band. Kila msee anajaribu kucheki vile atafanya, kila msee anacheki vile atafanya. So it was a trying moment. Nakumbuka hata tulibiwa pesa. Tuko na pesa za tickets mingi kwa bahasha kwa mfuko, tunataka kwenda kulipia mahali. Tukiangalia tunaona hiyo pesa iko. Unajiuliza kwa nini kwani ilikuwa tough. Ilikuwa tough. However, pia very high moment ni ku-experience backstage na Diamond Platnumz na Wizkid. Wow. Na kukua kwa hiyo press marketing now, na kucheki vile manzi Diamond ni star. Na kucheki manzi tunakodiwa almost the same hospitality yenye Diamond anapatiwa at Koroga ya I think 2018 ama 2019. Ilikuwa beautiful. Kupiga selfie na yeye. Ilikuwa noma sana. Vile ilini affect, ili increase to my emotional dynamic range, kujua that if I can get this low and I've been to this and I've been through this high, my emotional dynamic experience has become bigger, because kitambo maybe ilikuwa hivi, sasa imekuwa broader. So at least sasa inaweza jua wanasemanga, I say you live you learn, ama that's what people say. So it made me a better musician. And now the things that I've committed to instinct kwa sababu ya these past experiences. So that is what I've learned from my highest point and my lowest point in the band. Did fame get into your head? What do you think? I don't know. I don't know. That's a hard question. Like, I don't even feel famous, if I'm honest. For real? Yeah. I feel like I have so much work to do. Famous is when, by my standard, I've gone to Dubai to see dolphins because my music took me there. I think famous is relative. Yeah, famous is relative. So the people who still don't know me and I walk the streets, I feel like I still have a lot of work to do. So I don't consider myself famous, I just consider myself lucky and talented, and a person with a passion, yani. Yes. Maneno ya fame, mi siko famous bado, lakini niko job. Wow, that's a good answer. Okay, acha sasa we get to you being a solo artist. Mbona ulichagua kujita Chokoraa Mjanja? Hiyo jina hata watu, hiyo jina lakini hiyo jina unichekesha sana. Don't you feel like Chokoraa Mjanja kuna vile chokora alafu tena ni mjanja? Sasa hiyo jina niliota usiku fulani after nimeongea na msee about vitu zenye watu fanya ku stand out on social media, fire photos, fire captions, maybe a very amazing username. So I remember I slept, and the dream that I had that night was I was called Chokoraa Mjanja, and I had everything that I wanted and needed in a life ahead. So nikamka, na that's the first thing I did. In fact, nilikuwa nimejita Chokoraa Msafi, alafu nika change kidogo nikajita Chokoraa Mjanja. Nikitaka kurudisha Chokoraa Msafi, nikapata mzee ashachukua jina. So si ati nishaikuwa Chokoraa in my life ama kitu kama hiyo. Mamangu apendi hiyo jina sababu aliniambia manzi uko lucky sana na najishikilia na shida. Lakini mimi husema manzi kenye what's mine is mine, because of that dream. When the time comes to rebrand, I believe it will be very clear. It will be a sign, and the same way I called myself Chokoraa Mjanja. Si feel kama it's a close certain doors. If a door wasn't supposed to be open for me, it's not mine. What's mine is mine. Na Chokoraa Mjanja ni jina yenye mimi nilipenda, niliota hiyo jina, na mimi upenda vile na turning heads. Ati Chokoraa Mjanja, hiyo jina ni noma, hiyo jina ni mbaya. Like people are always either here or there. There's no person at the middle. Hata nakumbuka tukiongea vile sana setup, anasema nasikia vibaya nikikuita Chokoraa. Nikamwambia sema Chokoraa Mjanja, na itanigate hiyo feeling yote nyuko na vile alisema with his own mouth. Alisema bedhe ni ukweli. So mimi na believe ni changu ni changu. If a door closes because of that name, another one will open somewhere.
There's this time watu walikuwa wanakuita Mr. Easy or something. Mbona walikuwa wanakuita hivyo? Nakumbuka time ile Mr. Easy pia alikuwa ameanza kubudu, tulikuwa tumeshave the same way manzi, tulikuwa nayo haircut fulani ile Hatiyama. Karibu ni kazi. Ile fuckboy. Na apparently nilikuwa nafanya na Mr. Easy. Hata mimi nilifeel sababu hadi time fulani nikadai nywele, hata yakadai nywele. Sijui nani alikopi nani. Lakini I think ni your time. I think ni your time. Nywele yangu Afrika mea nikacha kukaa Mr. Easy. Mr. Easy pia komoka, pesa ikamsafisha. Hata yakachange. Hata pesa itakusafisha. Si ndio. Okay. Sasa after like acha nisiseme kusplit juu mmesema bado hamjaamua. Temenye mli decide kila mtu akuwe solo artist. Like nini ilikufanya ndio juu hata nikiangalia Ken sidhani yako YouTube, si ndio? But wewe uliamua this is what I want to do, wacha nifungue channel yangu. Nini ndio ilikufanya usi give up na music? Music entirely. So unakumbuka nilikuwa nafanya medicine. Nikaacha medicine nikaanza kufanya music. So naturally music ilikuwa it turned out to be sasa what I want to do to earn a living ama to be a career. So I went to school to study music and I figured I'm already a musician, no one can take that away from me. In fact, what I need to do is settle more into my role as a musician and just continue writing, share music, practice. I got into production and music teaching. So for me, in addition to making it feasible so that I can pay some bills and all that stuff, ni pia catharsis. Napenda kutell stories, napenda kuandika. Na siwezi jiandikia, nikijiandikia inakuwa yangu. Lakini nikiandika watu wengine wasikie hiyo ni yao. Na ni stories zenye tu nimecollect to around manze. So hiyo ndio ilifanya nijiendeleze. The fact that ninajua ninaweza na ninaenjoy, alafu pia I'm a career musician. So okay, that was that. Who do you look up to kwa hii journey yako ya music? Noma. Sai napenda sana Sauti Sol. In fact I'm a very big Sauti Sol fan. Staunch Sauti Sol fan. Sauti Sol akikuja hapa watoe song wanasema pu 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 pu. Actually niliona Bien ni fan wako sana. Manze ndio. Na commenting hivi. Aje Bien. So mi upenda Sauti Sol. As in abilicha wenye wamekuwa nayo kustay pamoja, kujiendeleza. Sasa ndo wana explore their personal journeys. Unacheki wako na the most successful label in my books, your Soul Generation. As in you look up to us. VZ. Niliona siku nyingine Bien alilipo 50 million na Soul Generation niko tu za 50 million. Nitafanya sherehe ya 1 million. 49 million nitasaidia mamangu, nitafanyia babangu hivi na mimi nitahama. Sasa ni mzuri sana. Me look up to us VZ. In fact, hiyo swali nimemalizia hapo. Hata international hakuna azinata Sauti Sol international kwa hivyo hata ndo internationally. Na kumbuka alitupea the chance to open for their Live and Die in Africa concert back then in Carnival. Na ilikuwa mzuri hadi tunasema yani nikikuwa mkubwa hivi ninataka kufanya hata mimi siku moja. Wow.
Maybe sauti soul. Wame put in the works ndio. Sana. Na actually hata ukiangalia hizi songs zenye wanafanya sasa solo bado unaona they are doing a great job. A great job. Basi nikawa guess. Kama juu. Their videos ni quality. Ni artistic. Okay. What are the challenges zenye umepata now that umetoka kwa band ukaingia kwa solo artist? Acha nikushow the biggest na ilikuwa hata tough, hata tulikuwa tunaongea na Fidel jana na hata ilitano tukukua ni hivyo. Separating yourself from the band doesn't mean you are as great or something like the band clout versus the Chokoraa Mjanja clout is very different. So even when you're going approaching people for gigs like kama kuji na band yako tuko sawa. Kama kuji na band yako tunakata hii nini significantly. Unaweza kama interview na band yako hawezi sawa. So imekuwa tough. Yani it's like I'm starting all over again. Trying to prove to everybody what I can do as a person over and above what I've done with the band. You know, the greatest challenge. The greatest challenge. Ni hata sometimes hadi ni unfair vile wanatupita against each other manzi, unajua? As in wanasema charisma ni mgori kuliko Chokoraa Mjanja, man with bass ndo alikuwa msewa hivi. As in mbona sako hivyo? Wana define na na roles zetu za nini, mbona sako hivyo? Mbona? Sijui mbona wako hivyo. But sasa si mnafaa mrudi ndio mtu prove you guys are great. But pia na believe tuko na a personal journey na personal experience yenye kila msako nayo ya kutell na the band maybe won't be enough for each one of us to tell the personal stories. So it's very beautiful that pia sisi tumeanza kudiscover as personal artists. Ni poa sana. Ni poa sana. Like you said, like kama sahi kuna vitu zenye ukiwa kwa band haungefanya but sahi unaweza fanya. That's a nice thing, imagine. I didn't appreciate. Sahi hata I appreciate more your effort wasali put than I used to back then. Ni kama nimezoea. Sasa nasema wow. Pomza alikuwa anafanya hii kazi aje na bado na deliver.